వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనము మోడల్ బ్లౌజ్ నేర్చుకుందాము. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ వారం రోజులు నేను పెట్టే వీడియోస్లో ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి ఆదివారం నాడు ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒక విన్నర్ని సెలెక్ట్ చేసి గివ్ అవే అనేది ఇస్తాను. ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి గివ్ అవేస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పై క్లాత్ లైనింగ్ క్లాత్ రెండు కలిపేసి పెట్టేశాను. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఇలా అంచు అనమాట. ఇది ఈ కాంబినేషన్లో శారీ. ఇది లూజ్ 11.5, పొడవు 14.5. లూజ్ 11.5 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5.5 తీసుకోవాలి. 5.5, షోల్డర్ 5.5, మెడవెడల్పు 2.5, మెడదింపు 9.5. ఈ మోడలు ఒక సైడు రౌండ్ వచ్చి ఒక సైడు నెక్లెస్ వస్తుంది. అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే ముందు నెక్లెస్ కట్ చేసేసుకుని తర్వాత దాన్ని రౌండ్ చేసుకోవచ్చు. రౌండ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్లెస్ కట్ చేసుకోలేము, కానీ నెక్లెస్ మెడ కట్ చేసుకుని రౌండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా 3 అంగుళాలు క్రాస్ తీసుకుని ఇది రౌండ్ చేసుకుందాం. ఒకవైపు మాత్రం నెక్లెస్ ఉండాలి, ఇటువైపు రౌండ్ ఉండాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందుగా మెడ తిరగేసుకోవాలి. ఇదంతా రౌండ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పలక తిరగాలి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పలక తిరగాలి. ఈ మూల కట్ చేసుకోవాలి. ఈ రౌండ్ తిరిగే చోట చిన్న చిన్న కటింగ్స్ ఇచ్చుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఇలా తిరగేసుకోవాలి. ఇది రౌండ్ కదా, రౌండ్ వైపు వదిలేసుకుని ఇక్కడ సెంటర్ చూసుకోవాలి. సెంటర్ నుండి అలా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి, క్రాస్గా చేసుకుని ఇక్కడ నుండి ఇలా ముంపు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసుకుని వీళ్ళు శారీలోది బెనారస్ క్లాత్ ఇచ్చారు, ఇది వేయమన్నారు అనమాట. ఇది ఇలా అడుగుని పెట్టేసుకుని
ఓకే, ఇప్పుడు నడుముక్క తిప్పుకొని ఇక్కడ డాట్స్ అనేది వేసుకోవాలి. నడుముక్క తిప్పడం అనేది అందరికీ తెలిసిందే కదా, మళ్ళీ వీడియోలో ఎంత పెరిగిపోద్దని చెప్పేసి నేను నడుముక్క తిప్పడం చూపించడం లేదు. ఒక 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని నడుముక్క తిప్పుకోవాలి. ఓకే, నచ్చిందా మరి? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.